Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. Want to completely understand everything in your target language? In this guide, you'll learn the top 10 ways to improve your listening skills with our lessons. Let's begin. Number 1. Take your very first lesson. The best way to practice listening is to just start listening. Expose yourself to native speakers as much as possible. So access any audio or video lesson on the site and press the play button to get started. You can do the lessons on the site or on the app while you're on the go. Don't have an account? Don't worry. Just go to the sign up page to create an account. It takes less than 30 seconds and it's free. Then click on the play button on any lesson and start learning. Number 2, slow the lesson down. Now, if a conversation is too fast for you, simply adjust the playback speed in the lesson control bar and listen to it again at a slower speed. This will help you understand every word. Another way to pick apart every word that you hear is read along as you listen. Just read along as you listen, and you'll never miss a word. You can read along with the lesson notes or lesson transcript that come with every lesson. The lesson notes give you the dialogue, the translations, and in-depth grammar tutorials. The lesson transcript is the full word-for-word transcript of everything you hear. You can also read along with the dialogue study tool, which gives you the line-by-line breakdown of the conversation, including the audio and translations. Number 4, listen to the line-by-line breakdown with the very same dialogue study tool. What makes this tool so powerful is you can listen to each line individually and replay it as much as you want until you understand every single word. This is useful for mastering fast conversations that you would miss otherwise. Number 5, listen to the dialogue track. The dialogue track gives you the conversation of that lesson in the target language only, no translations. And you have this tool in every audio lesson. Listen to it and see how much you can understand. Number 6, download the dialogue tracks and make a playlist. This is a great immersion tactic. Download the tracks to your computer or mobile device. Then, play them on a loop to immerse yourself in the language and improve your listening skills. Each track is only about 10 to 30 seconds, so it won't take you long. Number 7, play the vocabulary slideshow. You get the slideshow study tool with all of our audio lessons and vocabulary lists. Click on Start Slideshow, sit back, and listen. You can also play it on loop and immerse yourself in the language. Number 8, get listening assignments from your Premium Plus teacher. You can also get assignments covering reading, writing, speaking, and even listening from your teacher. These assignments can be tailored to your goals and needs. You can get a new one every week or anytime you're ready for a new one. Number 9, take the listening comprehension lessons. These lessons are designed to test your listening skills. You'll hear a dialogue in the target language, and based on the dialogue, you'll be asked to answer a question to check if you understood. There are no translations here, except for the subtitles. Read along with the subtitles to understand everything. Number 10, get even more lessons in the lesson library. If you want even more lessons from absolute beginner level to advanced, then visit our lesson library. You get instant access to all of the pathways and lessons that will help you master all areas of the language, including listening. And if you're ready to finally learn language the fast, fun, and easy way, and start speaking from your very first lesson, get our complete learning program. Sign up for your free lifetime account right now. Click the link in the description. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share it with anyone who's trying to learn a language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hi everyone! Are you ready to test your language level? In this video, we'll test your listening skills. We'll go over 4 levels of difficulty so you can figure out what your real level is. And if you want to improve your language listening comprehension skills, just click the link in the description to access the best audio and video library of online content. Let's go! Level 1. Absolute Beginner. Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama?
Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu. Ala, ni huyu mrefu. Ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwawa la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni na nilisoma asubuhi mzima. Leo haikuwa siku mbaya. Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Aise, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa 12 lakini ufike kabla ya saa 11:30 tafadhali. Sawa, asante. Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu, nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo. Sawa. Hamburger je? Chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani, ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Level 2, Beginner. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. Unasikiza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi, lakini kutakuwa na mawingu adhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate. Nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? 1 itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tuna siagi. Ndiyo, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndiyo. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa.
Asante. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kuutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango. Lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia. Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam, unaonaje dani hili hapa? Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa, kuna moja na shamili la ua, na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1300. Hilo ni bei ghali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Level 3, Intermediate. Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka, mimi ni stadi kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je? Ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku 2 au 3 kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii mchukuzi pesa katika supermarketi, sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya, sivyo? Niandikishe ipi? Ipi iko katikati? Duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti? Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa, nimebadilisha uamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello, naweza kukusaidia? Hello,
Nina hifadhi ya birichie saa 9 ya mchana. Karibu Birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njoo huku. Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa yani seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa. Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? 2. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndiyo, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Mume na mkewe wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je, Ndiyo, hilo ni nzuri. Twaweza kwenda kuiona? ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja, na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Level 4, Advanced. Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa hotuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema, nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh, nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa. Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani 2? Hello.
Hili ni chumba cha michezo cha Blackfriars. Naweza kukusaidia? Ningelipenda kupata tiketi 2 ya King Lear saa 11:30 jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti 2 tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndiyo, tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake, baada ya viti 3, kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa, hivyo basi nipe hicho kiti. Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, Chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati unaochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina 3 ya rasimu ya nakala ya kwanza, kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha, tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki 2 zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmojawapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kijikaratasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake, na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi, na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa. Kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kuenda kazini. Katika masiku ya kawaida na nitumie bwawa la kuogelea wikendi.
Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi. Chati ya kushoto inaonyesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka 3 iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonyesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka 3 iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha, tazama chati ya pili. Inaonyesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa, lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndiyo, lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana. Ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. How was it? Now you can check your answers. Level 1. Absolute beginner. Answer. Ni picha gani wanalotazama? Mwanamke na mwanamume wanatazama picha. Ni picha gani wanalotazama? Hili ni picha ya timu ya kandanda alimu mwanao, sivyo? Mwanao ni yupi? Huyu, Ala, ni huyu mrefu. ndiyo, hata ni mrefu kunishinda. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Mvulana anasoma kutoka kwa shajara lake. Nini cha kwanza alichokifanya mvulana huyu leo? Hali ya anga ilikuwa mzuri sana leo. Nilienda kuogelea alasiri hii katika bwawa la kuogelea. Pia nilienda kwenye sinema jioni na nilisoma asubuhi mzima. Leo haikuwa siku mbaya. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Mwanamume anapiga simu kwa afisi ya daktari. Anapaswa awe kwa afisi ya daktari saa ngapi? Aise, nikusaidieje? Unafunga saa ngapi leo? Tunafunga saa 12 lakini ufike kabla ya saa 11:30 tafadhali. Sawa, asante. Mwanamume ataagiza nini? Mwanamume na mwanamke wanatazama orodha ya chakula hotelini. Mwanamume ataagiza nini? Utaagiza nini? Pizza linaonekana tamu, nadhani nitaliagiza. Nilikula pizza jana kwa hivyo Sawa. Hamburger je? chaguo bora. Nitakiagiza. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Mwanamke anamuuliza muuzaji jambo katika duka la vitabu. Mwanamke huyu anataka kukitazama kitabu gani? Samahani,
Ningelipenda kutazama kitabu katika rafu ile ya vitabu. Ni kitabu kipi unachokitaka? Kile cha magari. Ngoja kidogo tafadhali. Hiki? Ndiyo. Hiki hapa. Level 2. Beginner. Answer. Waliamua mtindo upi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu mtindo wa kadi ya kampuni ya biashara. Waliamua mtindo upi? Tuna mitindo mipya ya kadi ya biashara ya kampuni. Unadhania gani ni bora? Na tuone. Nadhani ni vyema jina la kampuni liwe kubwa. Hivyo basi inapaswa iwe hii. Sawa sawa. Napenda hii kwa vile jina la kampuni ni kubwa na liko juu. Moja ya hizi ina nafasi ya picha. Unaionaje? Nadhani linafanya maandishi yawe madogo. Ndivyo. Maandishi yanaweza kuwa ngumu kusoma kukiwa na picha. Vyema. Basi na tuendelee na hiari ya kwanza. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Unasikiza utabiri wa hali ya anga. Utabiri wa hali ya anga uko vipi? Tutakuwa na jua asubuhi, lakini kutakuwa na mawingu adhuhuri na kutanyesha usiku. Mvua utaendelea usiku kucha hadi kesho asubuhi wakati jua utakapoanza kuchomoka. Anaenda kununua nini? Mwanamume anaongea na bibi yake katika simu. Anaenda kununua nini? Eti naelekea nyumbani sasa. Sawa. Unaweza kununua kitu kwa njia yako nyumbani? Ndivyo. Ungelipenda ninunue nini? Tunahitaji maziwa na mkate ya kiamsha kinywa ya kesho. Maziwa na mkate. Nimezipata. Paketi ngapi za maziwa? Moja itatosha. Sawa. Jambo lingine lolote? Sekunde. Wacha niangalie kama tuna siagi. Ndiyo, tunao. Ndivyo. Tuna pombe yoyote iliyobaki? Ndiyo. Tuna chupa kidogo hapa. Vyema. Hatuhitaji kununua yeyote sasa hivi. Sawa sawa. Nadhania tuko sawa. Asante. Printer mzee uko wapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu printer katika afisi. Printer mzee uko wapi? Tuweke wapi printer mpya? Nadhani tupaweke palipo printer mzee. Lakini ule mzee bado unafanya kazi. Tutaendelea kuutumia. Sawa. Hivyo basi hatuwezi kuweka ule mpya hapo. Ni mbaya sana. Ingekuwa vyema kuwa na printer mpya katika rafu ya vitabu iliyo karibu na mlango. Lakini kuna nafasi ya printer moja pekee. Sawa. Nadhani tuweke katika sehemu ile nyingine ya nyumba. Sawa. Unaonaje ikiwa karibu na dirisha? Ni suluhisho nzuri pia. Atanunua dani gani? Mwanamume anatafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibie katika duka la shaufu. Atanunua dani gani? Naweza kukusaidia. Natafuta zawadi ya siku ya kuzaliwa ya bibi yangu. Unasifia gani? Naam. Unaonaje dani hili hapa? Linafanana ndefu kidogo. Na hivi hapa. Kuna moja na shamili la ua.
na moja lina roho. Natafuta kitu kilichosifika. Dani hili la lulu ni bei ngapi? Ni shilingi 1,300. Hilo ni bei ghali sana. Nitachukua cha kwanza. Sawa, hapa upo. Level 3. Intermediate. Answer. Atanunua nguo gani? Mwanamke anapima nguo huku akiongea na karani. Atanunua nguo gani? Inafanana vyema kwako na inakutosha vizuri sana. Naelewa. Inanitosha. Lakini mimi huvaa rangi dhahiri. Sijazoea mtindo huu. Hata hivyo, nadhani unafanana vizuri. Kweli? Itanichukua ujasiri ili niweze kuvaa hivi. Unaonaje rinda hii? Mtindo wake ni nyamavu, hivyo basi haitaangaza vile. Uko sawa. Wacha nijaribu hiyo. Endelea. Unadhania nini kulihusu? Hili ni sawa kwangu kuliko ya kwanza. Una mtindo huu wa mikono mirefu? Ndiyo tunao. Asante. Nitanunua hiyo. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Mwanafunzi wa kiume na kike wanatazama matangazo ya kazi. Mwanafunzi wa kike ataandikisha kazi ipi? Hebu, unadhania nini kuhusu kazi hii? Ujira wa saa moja ni juu sana. Ndivyo, ujira unaonekana mzuri sana, lakini waweza kupeleka magazeti sehemu tofauti? Bila shaka, mimi ni stadi kwa kuendesha baiskeli, lakini ninahofia kuamka mapema. Na hii je? Ujira sio kubwa vile, lakini unaweza kufanya kazi kwa masiku 2 au 3 kwa wiki na kuanza kufanya kazi jioni. Ala, hii mchukuzi pesa katika supermarketi, sivyo? Itakuwa nzuri kufanya kazi baada ya shule. Hii katika duka la kahawa linaweza kuwa nzuri pia. Ndivyo, napapenda na iko kwenye barabara ya kwenda shuleni. Si mbaya, sivyo? Niandikishe ipi? Ipi iko katikati? Duka la kahawa au ya kupeleka magazeti sehemu tofauti? Ujira wa kazi ya gazeti ni nzuri sana. Sawa, nimebadilisha uamuzi wangu. Itanibidi niamke mapema. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Mwanamke anaongea na mtengenezaji nywele wake. Angelipenda kutengeneza nywele yake vipi? Hello, naweza kukusaidia? Hello, nina hifadhi ya birichie saa 9 ya mchana. Karibu Birichi. Njoo huku. Naweza kukusaidia vipi leo? Ningelipenda kubadilisha mtindo wa nywele yangu kidogo. Sawa, ungependa urefu gani? Urefu wa hadi kwenye bega. Sawa. Je, na nywele ya mbele ya uso? Ziwache. Wima chini au uwe na nafasi katika upande? Sehemu ya upande kidogo. Pande ipi? Pengine kushoto kidogo kutoka katikati. Naelewa. Tutaanza na shampoo, hivyo basi njoo huku. Anaenda kuishi katika chumba gani? Mwanamke anaandaa nafasi kwenye hoteli. Anaenda kuishi katika chumba gani? Hoteli ya pande ya kisiwa, yani seaside. Naweza kukusaidiaje? Ningelipenda kuishi usiku mmoja katika mwezi wa Septemba tarehe 22. Sawa.
Usiku mmoja kutoka mwezi wa Septemba 22. Watu wangapi? 2. Ungelipenda chumba cha kuvuta au sio cha kuvuta sigara? Sio cha kuvuta. Chumba kisicho cha kuvuta siku hiyo ni kwenye sehemu ya kutazama mlima. Ni sawa kwako? Vema, nilikuwa natarajia kupata sehemu ya kutizama kisiwa. Niwie radhi, lakini chumba kilichobaki sehemu hiyo ni ya kuvuta sigara. Naelewa. Kunayo chumba kisicho cha kuvuta sigara sehemu hii katika mwezi Septemba 23. Ndiyo, kunayo. Sawa, tutaishi kuanzia tarehe 23. Wanaenda kuona nyumba ipi? Mume na mkewe wanatazama rasimu ya sakafu. Wanaenda kuona nyumba ipi? Na hili je, lina sebule nzuri na kubwa. Napenda sebule kubwa, lakini pia nataka nafasi ya kuegesha gari. Na tuone. Na hili je, Ndiyo, hilo ni nzuri. Twaweza kwenda kuiona? ngoja kidogo. Kabati lake si ni ndogo sana. Jambo njema. Panaonekana hamna lile lililo timilifu. Ngoja, na hili je? Lina kila tunalohitaji, sivyo? Na kabati lake pia ni kubwa mno. Twende tukalitazame. Sawa. Level 4. Advanced. Answer. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Mwanamume na mwanamke wanaongea kuhusu kujiandaa kwa hotuba watakayokuwa nayo kesho katika ofisi yao. Baada ya maongezi haya, mwanamke atachunguza nini? Sawa. Nadhani tuko karibu tayari kufanya hotuba kesho. Vitu chache tu vya kuzingatia. Mkutano utaanza saa 3 kamili. Kwa hivyo, waweza kukagua chumba cha mkutano tena leo? Vyema, nimekagua chumba hicho. Vizuri sana. Je, ulihakikisha kuwa projekta inafanya kazi vizuri? Oh, nilitarajia kukagua projekta kesho asubuhi nikiwa na kompyuta yangu. La, ni lazima tukalikague leo. Hatutakuwa na nafasi ya kurekebisha ikiwa itakuwa na shida. Kwa hivyo, hakikisha umelikagua leo. Hilo ndilo jambo muhimu sana. Sawa. Nitafanya. Na ulishachapisha nakala kadhaa? Bitanaka anazichapisha sasa hivi. Na tutazame nini tena? Oh, ulikagua ubao? Ndivyo, nilikagua. Wakati mwingine, kalamu hazina wino wa kutosha kuandika. Ulipata nafasi ya kuzikagua? Bado, lakini nitahakikisha nimefanya hivyo baadaye. Vyema. Tafadhali hakikisha umefanya hivyo leo. Alipata viti gani 2? Mwanamke anapiga simu kuhifadhi tiketi ya tamthilia. Alipata viti gani 2? Hello. Hili ni chumba cha michezo cha Black Friars. Naweza kukusaidia? Ningelipenda kupata tiketi 2 ya King Lear saa 11:30 jioni wa leo. Je, bado una viti zinazoweza kupatikana? Tuna nafasi chache zilizobaki. Samahani, lakini hatuna viti vinavyofuatana. Hata hivyo, ukipenda tunaweza kupa viti 2 tofauti. Sawa, hatujali. Je, una jambo lingine la kuuliza? Je, una viti vyovyote vya njia? Ndiyo, tuna kiti karibu na njia katika upande wa kushoto sehemu ya katikati. Na kulia kwake, baada ya viti 3, kuna kiti kingine wazi. Katika sehemu ya upande? Sawa, hivyo basi nipe hicho kiti.
Hakika. Je, na kile kingine? Una kiti karibu na sehemu ya kati? Viti vilivyobaki ni kutoka mstari wa kwanza hadi wa 3. Sijali sana kuhusu kutemewa mate na waigizaji. Kwa hivyo, Chumba hiki ni kidogo. Nadhani utaweza penda tamthilia hii hata ukiwa mwisho wa mstari wa upande. kweli. Kwa hivyo, nitachukua kile ulichotaja mbeleni katika sehemu ya kushoto. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Mwanamke anaongea na mwanamume anayefanyia kazi kampuni ya nje ya kuchapisha kuhusu kipeperushi ya bidhaa mpya. Siku ya mwisho ya utungo wa kwanza wa rasimu ya kipeperushi ni lini? Tumeamua kuzindua bidhaa mpya katika mwezi wa Oktoba 15 na tungelipenda kukupa mkataba wa kutengeneza vipeperushi hivyo. Asante sana. Tuna furaha sana kukusaidia katika mradi huu. Unaweza kutueleza kwa ufupi kuhusu ratiba? Unatarajia kupokea kila kitu lini? Sawa. Ukizingatia wakati unaochukua kuchapisha, tungelipenda kufikisha vipeperushi hivyo katika kituo cha uchapishaji kabla ya mwisho wa mwezi wa Septemba. Kwa hivyo, inawezekana utupe rasimu ya kwanza ukifikia katikati ya mwezi wa Agosti? Hata hivyo, tungelipenda kukupa aina 3 ya rasimu ya nakala ya kwanza, kisha uchague lile litakalokupendeza kulingana na mradi wako. Kisha, tutatengeneza rasimu ya mwisho kulingana na uamuzi wako. Hivyo basi, itakuwa vyema ukiweza kutupa wiki 2 zaidi ya kujiandaa katika hatua hii. Sawa. Pengine mwezi mmoja utatosha kuchagua mmojawapo wa rasimu utakazotengeneza na kuamulia rasimu ya mwisho. Vyema, tutakutegemea. Uko katika mikono mizuri. Timu yetu ya rasimu ndio bora zaidi. Asante sana. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Mwanamume anajiunga na klabu ya michezo na kupata maelezo kuhusu sera zake. Ni aina gani ya wanachama atakayochagua? Wacha nianze kwa kueleza aina tofauti ya wanachama wa klabu yetu ilivyofafanuliwa katika kijikaratasi hii. Wanachama wa kawaida wanaweza kutumia pumziko na bwawa la kuogelea wakati wowote katika siku yoyote ya wiki. Lakini pia, tunapeana wanachama wa asubuhi mapema ambapo watu wanaweza kutumia vifaa asubuhi peke yake, na wanachama wa usiku kwa wale wanaotaka kuja usiku pekee. Masaa ya wanachama wa asubuhi mapema ni saa yapi? Wanachama wa asubuhi mapema wanaweza tumia vifaa kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 asubuhi, na wanachama wa usiku wanaweza kuzitumia kuanzia saa 12 jioni hadi saa 5 usiku. Naelewa. Kwa hivyo wanachama wa asubuhi wanaweza simama hapa na kutumia vifaa hivi wakielekea kazini. Ndivyo. Wanachama wa asubuhi unasifika sana kwa watu wanaofanya kazi kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 11 jioni. Ningelipenda kutumia pumziko na bwawa la kuogelea. Nadhani nitatumia pumziko katika masaa ya asubuhi kabla ya kuenda kazini. Katika masiku ya kawaida na nitumie bwawa la kuogelea wikendi. Je, una chama unaokubali masaa ya asubuhi katika siku ya kawaida lakini siku nzima ya wikendi? Samahani bwana, lakini hatupeani wanachama kama huo. Sawa, sidhani nitaweza kuamka mapema katika wikendi. Kwa hivyo, nitachukua wanachama huu. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Mwanamume anaripoti katika mkutano kuhusu nyendo za mauzo ya kampuni yake. Anatumia chati gani kati ya hizi mbili katika hotuba yake? Tafadhali tazama kijikaratasi.
Chati ya kushoto inaonyesha mauzo ya kampuni yetu katika miaka 3 iliyopita na utabiri wa mauzo katika mwaka huu. Chati ya kulia inaonyesha mauzo katika miezi hadi mwezi wa Oktoba wa mwaka huu. Sasa tafadhali tazama chati ya kushoto. Inaonyesha vile mazao ilikuwa ikiongezeka kwa utaratibu katika miaka 3 iliyopita. Tukiweza kupandisha mauzo yetu, mauzo kwa jumla ya mwaka huu utaonyesha kuongezeka kutoka mwaka jana. Aidha, tazama chati ya pili. Inaonyesha kuwa kampeni tulizofanya Aprili na Agosti zilikuwa za manufaa. Naelewa, lakini mauzo yalipungua Mei na Septemba tukifuatilia makampeni. Ndiyo, lakini matukio kama haya hayawezi kuepukika. Natarajia mauzo ya kila mwaka katika mwaka huu kupanda ukilinganishwa na mwaka jana. Ijapokuwa tutazidi kuongeza mauzo yetu. If you've studied your target language, but you can barely understand native speakers, you might be doing something wrong. You know the vocabulary and grammar they're using, but for some reason, when they speak at a faster speed, you can't keep track of what's going on. Why is this happening? Have you spent all this time learning in vain? This is a common issue that all language learners face at some point or another. The truth is, it's actually a good problem to have, because only students with a higher level of skill will experience it. When you know a lot of the language but have trouble understanding native speakers, the problem is almost always with your listening skills. Learning what words mean and practicing how to use them in a sentence are both invaluable skills to develop. But people often forget that in addition to speaking, writing, and reading, we have to develop our listening skills in a foreign language as well. In this video, we'll look at 3 practical ways to improve your listening skills. Number 1, practice active listening. One of the best ways to practice listening is to, well, listen to your target language. But this doesn't mean putting on some music and listening to it in the background as you do other things. You need to practice active listening. Get your hands on a recording of spoken language. You can use a movie, news broadcast, or a podcast. You can even try subscribing to a YouTube channel. Listen to a segment of the audio and do your best to write down what you hear. After a couple tries at this, go back and double-check what you wrote against the script of what was actually said. If you're watching a movie, you can double-check yourself by turning on the subtitles. Our language learning program is one of the best tools for developing your listening skills. You can listen to the conversation in a lesson and then check it back against the lesson transcripts. This is simple, easy, and you can be sure that the transcripts are correct. Number 2, practice pronunciation. Any problems you have pronouncing new words correctly will be reflected back in your listening skills. It's hard for your brain to decipher and remember a sound, be it a letter or a word, that you don't know how to make yourself. A good accent will give you the ability to hear and pick out the otherwise unnatural new sounds. To develop your accent, focus on any sounds or letters that feel difficult or unnatural for you. Once you get more comfortable with the basic sounds, start to combine them using words and whole sentences. Listen to native speakers as much as possible, and take note of how words and sounds can blend, morph, or get dropped in rapid speech. Do your best to listen to this phenomenon and imitate what you hear. Focus more on how the syllables are said together, rather than simply saying the words next to each other. There is often a significant difference between how words are said individually and how they are said when spoken together in a rapid-fire sentence. This is a big part of the reason language learners can know a lot of vocabulary and grammar but still not understand native speakers. Our playback feature is great for pronunciation practice. You can play back the podcast itself or listen to words individually. You can even listen back at a slower speed if you're having trouble catching the correct pronunciation at native speaker speed. Number 3, make listening part of your routine. Now that you've started practicing active listening and pronunciation, make it a part of your regular learning. Allot a specific amount of time for each of your listening activities. For example, you might practice 10 minutes of active listening, followed by 10 minutes of practicing vowels, and then 10 minutes of imitation practice with a podcast. Now, you don't have to use this schedule exactly. Tailor it to your own needs and availability.
The point is that you should make a conscious and decisive effort to practice your listening skills on a regular basis. It could be 30 minutes a day, or it might be 10. What matters most is that you practice consistently. These 3 tips will help you close any gap that might exist between your knowledge of your target language and your listening abilities. Understanding native speakers may seem daunting at first, but with a little time and perseverance, you will see your skills improve. And for even more ways to practice listening, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! All cultures have a form of music. Music is one of the most basic tools we can use to learn a language. Parents use music and songs to teach their young children simple words. Music can help us focus, help us remember better, and thus help us as we acquire a language. Music can aid our coordination and physical development too. So, how do we use music to support our language learning now, as grown people? In this video, we'll look at 4 ways to use music to study a language. Imitating structures and rhythms is important when learning a language, and the same is true for music. When children play with other children, they listen to songs, move their bodies as they play games, and try to imitate what they see and hear. This practice of regular imitation aids children as they gain their language skills. Repeating song lyrics like those from nursery rhymes helps kids retain words and expressions. Children may not know the meanings of all the words in the songs they sing, but they remember the songs, the vocabulary, and the rhythms. Children practice making sounds by mimicking the pronunciation of words. This can be the first step to the child understanding the meaning and use of a word. You might not realize it, but you probably still remember many of the songs and rhymes you learned when you were a child. We're able to remember expressions, words, and ideas effectively when they're put to music. This is also the reason you can memorize the lyrics of songs you like rather easily. Patterns like those in many popular songs are repetitive. We review the rhythms and the words each time we listen. Everybody's different, so if you want to use music to support your language learning, we're here to provide 4 different ways. Number 1, passive listening. One way to study with music is through passive listening. You can do this with songs you have in your target language on your computer, a CD, your favorite streaming site. You can use this method as long as you have access to music in the language you want to study. Turn the music on and let it play in the background while you do something else, like studying, cooking dinner, or cleaning the house. Do this regularly and let your mind get used to the idea of hearing your target language in your environment. This kind of familiarity with the language will help you as you work towards fluency. Passive listening is one form of language immersion. As you listen to the background music over and over and get more comfortable with it, you'll start to notice keywords, intonation, grammar patterns, and so on. With enough practice and with enough different music to listen to, you might even start to recognize certain sounds and words when you hear them somewhere else. Number 2, memorization. You can use music to help build your vocabulary and memorize words effectively. This method focuses on studying lyrics and songs to improve your ability to recall the words. Look up the lyrics to a song you're listening to and review them line by line. You can read the lyrics as you listen to the song or try to remember the next line in the song before it is sung. Memorization practice like this enhances your listening skills and boosts your reading skills. Number 3, sing along. Our first tip in this lesson was to listen passively. This tip, however, is to listen actively by singing along to your music. Look up the lyrics of a song you like. Play the song and try to sing along. You may also be able to find videos on YouTube of popular songs with the lyrics included. If it's difficult at first, don't worry. Remember, regular review and practice is essential. Just as we usually need to hear a song in our native language a few times before we remember the words, you can expect to need to listen several times over a few days before you feel comfortable with all the words. Through practicing this way, you'll learn grammar, spelling, and pronunciation. You'll also get to enjoy a song you like. Moreover, this type of exercise will help you work on your reading and listening skills. A good way to check your progress is by trying to sing the song by yourself. You can sing with no music, or you can try looking for a karaoke version of the song you like. If you can sing all the words, great. If not, you can go back to the lyrics and study a bit more until you master the track.
Number 4, transcription. To do this exercise, listen to the song. As it plays, write down or transcribe the lyrics. You can start and stop the song at the end of each line to slow things down a bit. If you begin your studies with this method, you might catch only a few words, but don't get frustrated. Play the song and write down everything you can hear. Then play the song again and write down the words that you missed the first time you listened. With practice like this, your listening skills will improve, and so will your spelling. These are just a few ways that you can use music to study another language. Be patient and don't forget to enjoy the music you're listening to as you study. If you want to start simple, try listening to children's songs in your target language. The song lyrics tend to be repeated a lot, and this can help you identify key words quickly. Learning a language through music is fun. It can help you focus your attention and improve your memory. This can be a great part of your self-study plan. If you want to get more tips on learning language, check out our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to have you speaking in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.